ما انت عشان تدرس في ألمانيا لازم تتكلم ألماني، وعشان تتكلم ألماني لازم تعدي على الأقل مستوى A1 و A2 عشان أصلا تعرف تدخل ألمانيا وحتى تكمل دراسة لغة هناك، أو تكمل معانا مش مشكلة في يلا سبيك. جيرمان ساندويتش من المفترض إن هو في أول باكج فيديوز هيظبط لك A1 و A2 في ضربة واحدة. أوكي؟ هو الألماني عامل إزاي؟ تعالوا نشوف. Some important phrases. Good morning, guten Morgen, guten Morgen. One greeting is said during the day, during noon and afternoon. Guten Tag, guten Tag. Good evening, guten Abend, guten Abend. Good night, gute Nacht, gute Nacht. How are you? Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? This is very formal, okay? You can also say, wie geht's? Hallo, alles klar. Goodbye, tschüss, tschüss. Now, days of the week in German, starting Monday. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. This is the end of the first German sandwich video. In the next video, we're going to explain more details about sentence structure, personal pronouns, and verb conjugation. Okay? So, thank you for watching German Sandwich.